See. Very good evening, everyone. Добрый вечер всем. It's good to see you again, and very happy to be back in Ukraine once more. Я очень рад видеть вас всех снова, и очень рад вернуться снова в Украину. There is a guideline that Buddha spoke to his disciples. Есть наставление, которое Будда дал своим ученикам. About food. О пище. So he said, divide your stomach in 4 portions. Он сказал, разделите свой желудок на 4 части. 2 portions eat solid food. 2 части наполните твердой пищей. 1 portion liquid. 1 часть наполните водой. And the 4th portion empty. И 4 часть оставьте пустой. So, how we succeed is another story. You succeed in what? You succeed in what? А как у нас это получится, это уже другой вопрос. So, when do we know it is 4th portion? Как мы знаем, что это 4-я оставшаяся часть? And when we know it is 4th portion, how do we stop? И когда мы знаем, что это уже 4-я часть, как мы можем остановиться? That is typical our situation, very, very much related to how to be healthy, physically, mentally. Это очень типичная ситуация, как мы можем определиться, чтобы быть здоровым физически и ментально. If we are not aware of the 4th portion, we end up overeating. Если мы не знаем о 4-й части, то мы переедаем. And of course, overeating brings complication, more, drowsiness, more laziness, and unnecessary becoming big. Переедание приводит к проблемам, к вялости, лени и к увеличению размеров тела. So, when we are not aware of the 4th portion, it increases the possibility of developing complication. Поэтому, если мы не знаем о этой 4-й части, то возможность усложнений увеличивается. And if we are able to stop aware at that point, it increases the possibility to become more healthy. А если мы осознаем это и останавливаемся на этой 4-й части, то это увеличивает наши шансы быть здоровым. So what is needed, necessary, and what is overindulgences? Что нам необходимо и что является чрезмерным? What is needed is not a problem. То, что нам необходимо, в этом нет никакой проблемы. Overindulgence is the source of problem. Но чрезмерное потребление – это и есть причина проблем.
physical and mental. Как физических, так и ментальных. So, what the Buddha talked about thousands years before is today very relevant. То, чему Будда учил несколько тысячелетий тому назад, очень актуально сегодня. How to keep balance. Как поддерживать баланс. For physical health and emotional stability. Баланс физического здоровья и эмоционального равновесия. Overindulgence, unbalanced lifestyle creates bad habits. Чрезмерное потребление и несбалансированный образ жизни приводит к плохим привычкам. It's like when we drive and you come to traffic light. Это похоже на то, когда мы ведем машину и подъезжаем к светофору. So there's a yellow light. И на светофоре горит желтый. So, for a bad habit, yellow light means go. Для плохой привычки желтый свет означает вперед. Good habit, yellow light means stop. А для хорошей привычки желтый свет означает остановитесь. It's very simple though. Это очень простое. It's simple, but it's almost everyday part of our life. Это очень просто, это является частью нашей повседневной жизни. Now the result is, if we go at the yellow, it automatically increases the risk. Risk of hurting oneself, risk of hurting others. Если мы проезжаем на желтый, то это автоматически увеличивает риск причинения вреда себе и другим. And if you stop, it's automatically produce sense of security, sense of prevention to oneself and to others. А если мы останавливаемся, тогда это автоматически создает чувство безопасности и для себя и других. So what makes us, next time when we see a yellow light, what makes us drive or stop? В следующий раз, когда мы видим желтый свет, что заставляет нас проезжать либо останавливаться? Habit. Привычка. Yeah, lot of habit we have. You know. У нас очень много привычек. If we look closely to why we are physically unhealthy and why emotionally unstable. Если мы посмотрим причину, почему мы физически нездоровы и почему мы ментально и эмоционально нестабильны, We will find many of the things that we do, our habits, habitual patterns, habitual tendencies are not very wholesome, not very mindful. мы обнаружим, что многие наши привычки не являются здоровыми, не являются позитивными. Was it really? Sometimes I say too much, she cut it short. Sometimes yeah. I said too little, then she explained more. That's good. I said that in Ukraine. Sorry. И иногда я говорю долго, и она говорит сокращенно, иногда я говорю коротко, и она, наоборот, объясняет. И я думаю, что это хорошо. Thank you. Спасибо. So you see, a lot of people are stressed these days. Stressed. Многие Stressed out. люди переживают стресс в наши дни. Stress is a big problem we have in modern society. Стресс – это большая проблема современного общества. And therefore, a lot of anxiety, anxiousness, anxiety, and emotional instability. В результате возникает большое беспокойство и эмоциональная нестабильность.
Where does this stress things comes from? Откуда происходит этот стресс? Lifestyle change. Это связано с образом жизни, Habit, lifestyle, behavior. привычкой, образом жизни и поведением. Habit or lifestyle, includes every day of our life. Привычка, образ жизни, они включают каждую нашу повседневную жизнь. So, habit of walking, habit of talking, habit of sleeping, habit of eating, all of this matters a lot to us. Привычка, как мы ходим, едим, спим, все это имеет большое значение для нас. So our own habits and lifestyle change are causing stress to us. Наши привычки, изменения нашего образа жизни причиняют нам стресс. Therefore, in order to be healthy, healthy means just body, not alone. Healthy means body and mind. Для того, чтобы быть здоровым, а здоровым не является только тело, но также здоровым является ум, ментальное здоровье. Healthy body, crazy mind is a problem. Если тело здоровое, а ум сумасшедший, то это создает проблему. Many people do have some quite good health, but not very healthy mind. У многих людей довольно неплохое здоровье, но их ум совершенно сумасшедший. So, what is truly lacking, so to speak, in terms of how we can remain healthy, mentally and physically, and probably how we can be happy. Чего вам не хватает для того, чтобы быть здоровым, счастливым и ментально стабильным? It's not so much about technology. Причина не столько заключается в технологиях, технике. It's not so much about science, technology, or even medicine. Это не столько заключается в науке, технологии и даже не в медицине. It's about awareness. А все дело в осознанности. A sense of awareness in life. Чувство осознанности в жизни. Because if we look at many of the physical problems or mental problems, we can see that most of the sources coming out is lacking in awareness. Поскольку если мы взглянем на многие проблемы, ментальные проблемы, то мы увидим, что причина в нехватке осознанности. If someone burns his mouth just by drinking just too hot tea, that is unnecessary, preventable. Если кто-то обжигается, когда пьет слишком горячий чай, то это является что-то, что мы можем предотвратить. Это не является необходимостью. Or somebody talk too much, and then the tea is cold. Или кто-то слишком долго болтает, и в это время чай остывает. Both are preventable. Оба эти варианты можно предотвратить. With a sense of awareness. Если у нас есть чувство осознанности. We have a Tibetan saying. У нас есть тибетская поговорка. First, we need a cushion, a chair or a cushion, a chair, let's say. Сначала нам нужен стул. Then you need a body to sit on that chair, on that cushion. Затем нам нужно тело, которое сядет на этот стул, на эту подушку. Then you need a mind to sit in that body. Затем нужно, чтобы ум сидел в этом теле. Only then it's complete. Только тогда картина будет полной. But what kind of mind is sitting on that chair? Но какой ум сидит там? That's a question. В этом вопрос. Lifestyle. Образ жизни. So,
to be healthy, see, apart from actual chronic physical illnesses, I mean, that is entirely a different story. Чтобы быть здоровым, мы не говорим о хронических заболеваниях. Это совсем другая история. Something that truly needs special care, medical care, scientific care. Для которых нужно особое лечение, медицинское и научное лечение. But apart from that, see, many of us are just feeling so tired, so exhausted, so stressed, without particular elements. Но даже кроме этого, многие из нас чувствуют себя такими истощенными, усталыми, чувствуют такой большой стресс. The general sense of cheerfulness to life is missing. Нам не хватает чувства радости жизни. Each day we wake up in the morning, we feel I'm forced to wake up. Каждое утро, когда мы просыпаемся, мы чувствуем, я должен проснуться. Everybody looks so beaten, when they wake up in the morning. Nobody seems cheerful, happy, joyful to wake up. Everybody feels like somebody punished me or cursed me to wake up today. Мы просыпаемся из-под палки. Никто не просыпается с радостью. Мы просыпаемся с чувством, что меня заставляют просыпаться. And the face looks very long. И наше лицо довольно уныло. Long face. Наше обычное лицо. So, every day, for example, if we wake up like that, every week, every month, every year, если мы просыпаемся таким образом каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, that's something we need to caution. See, why? То тогда мы должны задаться вопросом, почему так происходит. Just popping up some aspirin is not enough. Просто выпить таблетку аспирина недостаточно. If we question that, it is more linked with mental, psychological state. Если мы зададимся этим вопросом, то мы можем увидеть, что это связано с нашим ментальным, психологическим состоянием. There is a direct link between body and mind. Между телом и умом существует непосредственная связь. Mind is peaceful, stable, more rest, more calm. Body also becomes more calm, more healthy. Если ум расслаблен, стабилен, спокоен, тогда и тело также становится более спокойным и расслабленным. When the mind is disturbed, say, constantly disturbed, constantly busy in speech, body also acts similarly like that. So we end up too restless, too agitated. Если ум обеспокоен, то тело следует за ним, и в результате мы постоянно пребываем в волнении. So it is important, if we want to be physically healthy, and we have to think about how to look into the mental state, psychological state. Taking care of our mental state of well-being is a key to physical health and happiness. Поэтому, если мы хотим обладать физическим здоровьем, мы должны обращать внимание на свое психологическое состояние, ментальное состояние, поскольку состояние ума – это ключ к нашему здоровью. That is why Buddha advised 4 portions, to keep one portion empty. Поэтому Будда учил о 4 частях, составляющих желудка, и о том, что необходимо оставлять одну часть пустой. Because that 4th portion creates room. Поскольку эта 4-я часть создает пространство. Space. Пространство, пустое пространство. Which is so essential in life. Которое так необходимо в жизни. We need room. Нам нужно пространство. Space. Пространство. Yeah. Stressed because of no room. Стресс возникает в результате недостатка пространства. Angry, no room. Гнев возникает в результате недостатка пространства.
extremely mad, frustrated, low self-esteem, hatred, because of lack of room. Разочарование, ненависть к себе, все это возникает в результате недостатка пространства. Just leaving that fourth portion empty creates that room which enables others to function properly, which enables the digestion to take place properly when it's not overstuffed. Если мы оставляем эту четвертую часть пустой, то мы позволяем нормальному функционированию организма. So when it's not overstuffed, it digests properly. Because it digests properly, it produces nourishment to vital organs. Поскольку тогда наш организм не является перегруженным, а если он не перегружен, тогда наши органы могут работать, функционировать нормально. And because it has a space, it doesn't overburden the stomach from the heat of the stomach, which is necessary to digest the food. So it doesn't pressure the heat, so it digests properly. See, therefore it maintains physical health. Если желудок не перегружен, тогда в нем сбалансировано количество жара, которое необходимо для переваривания пищи, и в результате поддерживается нормальный баланс пищеварения. Because for somebody in the old days, those monks and nuns who do meditation, needs physical wakefulness, not just mental wakefulness. И также это обеспечивает пробужденность. В прошлом для монахов и монахинь, которые медитировали в монастырях, им необходима была вот эта пробужденность, не только пробужденность тела, но также пробужденность ума. Physical wakefulness is maintained by giving room. Пробужденность тела обеспечивается, когда мы даем телу пространство. How do we create that physical wakefulness? Как мы создаем физическую пробужденность? Provide room. How can we provide room? Not only eating times. Обеспечивая пространство. А как мы создаем пространство? Это не только когда мы употребляем пищу. For example, when we are talking. Также, когда мы говорим. We have habit of talking too much. У нас есть привычка говорить слишком много. We talk and talk and talk, but we don't make much sense anyway. Мы говорим и говорим без конца, но наша речь бессмысленна. And then we get so frustrated because we are not able to make sense. So we have to talk more to make sense, more frustration. И мы разочаровываемся, поскольку наша речь бессмысленна, и мы говорим еще больше, чтобы принести смысл в свою речь, и мы еще больше разочаровываемся в результате. We are not making sense because we are talking too much. Simple. If we talk less, we can make more sense. Because we provide room for the others to listen. Наша речь бессмысленна, поскольку мы говорим слишком много. Если бы мы говорили меньше, тогда наша речь имела бы смысл. Почему? Потому что тогда бы мы давали пространство другим. You see, the difficulty with us not to able to create room is because we have difficulty to learn how to listen. Мы не можем создать пространство, поскольку у нас сложность с тем, чтобы слушать. To talk and to listen are two different things. Говорить и слушать – это две разные вещи. So if we examine ourselves, do we allow ourselves to listen? Если мы посмотрим на себя, то позволяем ли мы себе слушать? If we listen, we communicate more. Поскольку если мы слушаем, тогда процесс общения лучше. We understand more, see, by listening. Мы понимаем больше, когда мы слушаем. So sometimes I say, if everyone is talking, then who is listening? No. Я иногда говорю, если все будут говорить, то кто ж тогда будет слушать?
That is also room. Это также вопрос создания пространства. Learning to listen, not talking. Научиться слушать, а не говорить. So, 4 portions in talking. Поэтому нам нужно создать 4 части, разделить нашу речь на 4 части. 1 portion empty. И оставить одну часть пустой. Then, in order to create the sense of wakefulness, physical wakefulness, we have to also address lifestyles, Также, чтобы habits. Чтобы обеспечить чувство пробужденности тела, физической пробужденности, нам нужно обратить внимание на свой образ жизни, на свои привычки. Habits are something we pick up in this life, and sometimes some of the habits comes from last life too. Привычки – это то, что мы создаем в этой жизни, а также некоторые привычки сопровождают нас из прошлой жизни. If we do not address our habits and lifestyles, we will not be able to change ourselves. Если мы не будем обращать внимание на свои привычки, на свой образ жизни, мы не сможем изменить себя. How bad habits affects us. Как на нас влияют плохие привычки? For example, cigarette. К примеру, курение. Cigarette smoking, of course, is bad. Anyway, it's not I'm saying. It's doctor saying. Конечно, курение вредно. Это не я говорю это, доктора так говорят. And not only that, cigarette pack has a big letter. Также на пачке с сигаретами написано большими буквами. And now even they carry picture also of burned lung, of pictures also. Также сейчас они размещают рисунок на пачке сигарет, на котором изображены опаленные легкие. Cigarette kills. Smoking kills. Smoking causes cancer. На пачке написано: сигареты убивают, курение убивает, это вызывает рак. Normally, we think we are very educated people. Обычно мы считаем себя очень образованными людьми. So we know everything. When we go to shop for food or even the shampoo or even toothpaste, we look at what it contains inside. Когда мы идем за покупками и выбираем даже шампунь, мы всегда смотрим состав этого шампуня. But when it comes to cigarette, big letter doesn't matter. Но когда речь заходит до сигарет, то даже если там что-то написано большими буквами, это не имеет никакого значения. Some people even hide the letter in the hand palm, so to feel a bit more comfortable smoking. Некоторые люди даже закрывают эти буквы рукой, чтобы они не беспокоили их, когда они курят. See, that is exactly example of bad habit. Это есть пример плохой привычки, Unable to control. которую мы не можем контролировать. The reason for unable to control. Почему мы не можем ее контролировать? Lack of awareness. Поскольку у нас недостает осознанности, Mindfulness. у нас недостает памятования, внимательности. So therefore, healthy body, healthy mind. Healthy mind, healthy body. These two combination is important to reflect. Поэтому, если здоровое тело, тогда здоров и ум. А если здоров и ум, тогда здоровое тело. Об этих двух составляющих очень важно размышлять. Now, it is very, it is true that we all want to be happy.
Действительно, мы все хотим быть счастливыми. We wish everything to go well with us, with our family, with everyone. Мы хотим, чтобы с нами, с нашими семьями, со всеми другими людьми все было хорошо. So it's not a secret that deep inside we all want to be happy and healthy. В этом нет секрета, что глубоко внутри мы все хотим быть здоровыми и счастливыми. That is something beautiful about human nature. В этом и есть эта прекрасная особенность человеческой природы. So appreciate that. Reflect on those things. See, that deep inside of me, I truly care, see, to be happy, to be healthy. That's something innermost feeling we all have, which is very wonderful. Цените это, размышляйте об этом, что глубоко внутри я хочу быть счастливым. Это удивительное качество, которое есть у всех нас. Though I have all the frustrations, all the anger, all these problems here and there, I have though, see, yet in all of these problems, deep inside, I still do not give up this wish to be healthy and happy. Хотя у меня есть разочарование и гнев, но глубоко внутри я никогда не забываю об этом чувстве и желании быть счастливым, быть здоровым. So because, human nature is not a anger-loving nature, not a hatred-loving nature. Human nature is peace-loving nature, happiness-loving nature. Поскольку по своей природе люди не любят гнев, они любят умиротворенность. That is why we should reflect from time to time, because sometimes we don't give much care about these little things, but which has such importance to the prospect of our life. Поэтому нужно размышлять об этом. Очень часто мы не придаем этому значению, а именно это имеет такое большое влияние для нашей жизни. So despite all the difficulties that goes through in life, we never give up hope. We never give up that sense of basic humanity, see, that wanting to be happy and healthy. Несмотря на все трудности, которые мы испытываем в жизни, мы никогда не забываем об этом чувстве радости и человечности, о нашем желании быть здоровым и счастливым. Because of that deep desire and deep wish of human nature, we have every right and responsibility to take care of health of our body and our mind. Поскольку наша человеческая природа обладает таким качеством, у нас есть эта необходимость заботиться о своем теле и о своем уме. That's why what is destroying us, our physical health, our emotional stability, what is destroying us? И тогда что разрушает? Что разрушает наше физическое здоровье и наше ментальное здоровье? Negative habits. Негативные привычки. Negative habits, unnecessary overindulgence. Негативные привычки и чрезмерность, которая не является необходимой. Mindless, I would say, behaviors. Отсутствие внимательности в своем поведении. These are causing damage to our body, to our mind. See? So that causing instability in our health and in the state of our emotional state of mind. See? Это причиняет вред нашему телу, нашему уму и создает нестабильность на нашем ментальном уровне. Okay. So you see, we don't need to be that highly educated. We don't need to talk about religion. As just a simple human being, deep inside, we wish to be happy and healthy. So be smart, see, be wise to think what is destroying my health, my happiness. Нам не нужно быть очень образованным, либо очень умным. Просто на обычном человеческом уровне будьте осознанными, что нужно для того, чтобы быть здоровым и счастливым. We will always find outside reason, of course. Мы всегда можем найти причины вовне.
Outside reasons happens time to time. We are quick to blame others. Внешние причины возникают время от времени, и мы очень легко начинаем обвинять других. But most of the time, we are only with our own state of mind. Но большую часть времени мы пребываем один на один со своим умом. Our own state of mind. That is what we are with all the time. Именно наше состояние ума – это то, с чем мы постоянно вместе. Therefore, it is important to have a good, healthy state of mind. Поэтому очень важно иметь здоровое состояние ума. So who can take care of that? My own mind, my own body. Only me. Кто может позаботиться о моем уме, о моем теле? Только я могу сделать это. Friends can come and help you. Family can come and help you. When you're sick, somebody can come and hold you. When you're sick, somebody can give you medicine. That's it. But who can actually take care, is ourselves. Кто может позаботиться обо мне? Когда я заболею, могут прийти друзья, родственники, дать мне лекарства, подержать меня за руку. Но кто может действительно позаботиться? Лишь я сам. According to Tibetan medicine, only 20% of unhealthy symptoms, unhealthiness, needs medical treatment. The rest depends on lifestyle, food habit, culture habit, eating habit. All this habitual change can cure the rest of the stress and problems. Согласно тибетской медицине, лишь 20% всех заболеваний нуждаются в медицинском лечении, медикаментозном лечении. Все другие 80% они связаны с образом жизни, с нашими привычками, и их можно вылечить, изменяя образ жизни, изменяя наши привычки. So I think it is important to take care of one's own body, one's own mind. If we are healthy and happy, we can also make others healthy and happy. We are social animal. We are dependent on each other. See, by our happiness, others are automatically happy. See. Поэтому так важно заботиться о своем здоровье и счастье, поскольку если мы здоровы и счастливы, мы также можем сделать здоровыми и счастливыми других. Мы социальное животное, мы зависим друг от друга, поэтому так важно обращать на это внимание. So how do we change? И как же мы можем измениться? To start taking care of ourselves. Для того, чтобы мы могли начать заботиться о себе. By being kind to ourselves. Мы можем начать заботиться о себе, когда мы будем добры к себе. I'm okay. Thank you. Not yet. This is good. Yeah, it's true. For example, if I stay here talking and being unaware of my cold all 1 hour, afterwards I catch cold, right? So that is my negligence. It's not my sickness. I don't need a medicine for that. I was unable to prevent it because of lack of awareness. See? Simple. Если я буду сидеть здесь и не думать о том, что мне холодно, в результате я заболею. Это можно было предотвратить. Это просто результат моей невнимательности. I should learn Ukrainian language. It's much faster. Can I translate into Ukrainian? It will save me a lot of energy. Я должен выучить украинский, русский. Тогда это бы сберегло мне много энергии. Yeah. So, how we start taking care of ourselves? Как мы можем начать заботиться о себе? Starting with kindness, loving affection to oneself, because we want to be healthy.
we want to be happy. Why not? Мы можем начать с того, что будем относиться с добротой, с любовью к себе. Помнить о том, что мы хотим быть здоровыми, мы хотим быть счастливыми. The way we look at our habits and lifestyles, we are not actually treating ourselves properly, well. See? We are abusing our body, abusing our mind, abusing our emotion. Result is unhappiness, sickness. Если мы взглянем на свои привычки, то мы можем увидеть, что мы не относимся к своему телу, к своему уму должным образом. В результате возникают болезни. So you see, to start to have affection, loving affection, kind and compassion to oneself, this is the first way of changing our attitude to oneself. We are not a mechanical person, we are a human being. Если мы начнем с добротой относиться к себе, то это та исходная точка для того, чтобы измениться. Мы не являемся механизмом, мы являемся живым существом. So at the bottom of it is kindness, affection, love, compassion. That's the bottom of a real, healthy and happy life. В основе действительно здоровой и счастливой жизни лежит любовь, сострадание и доброта. But first to oneself. Прежде всего, это доброта, направленная по отношению к самому себе. Sometimes we put so much unnecessary challenge, expectations on us. Очень часто мы сами для себя создаем столько проблем, столько ставим себе таких много целей. So after some time, there's a sense of nothing is enough. И у нас есть чувство, что всего недостаточно. When we feel nothing is enough, never satisfied, then of course frustration. Если мы чувствуем, что нам всего недостаточно, что мы не можем получить всего, тогда в результате возникает разочарование. In the end, it leads to I'm not good enough. В результате возникает чувство «я недостаточно хорош». That is sad. И это печально. This feeling of I'm not good enough. Это чувство, что я недостаточно хорош. This feeling of I'm not good enough, if it goes a long way unchecked, can develop into self-hatred. Если чувство «я недостаточно хорош» сохраняется в нас долгое время, то в результате может возникнуть ненависть к себе. That self-hatred can develop into self-destruction. Ненависть к себе может привести к саморазрушению. Others can tell us we are not good for this, for that, a lot of things. But if we begin to tell ourselves that I'm not good, that's a different thing. See? Другие люди могут говорить нам, что мы не способны сделать то или другое. Но если мы сами себе будем говорить, что я не способен сделать это, то это совсем другой случай. So learn to take care by being kind, compassionate to yourself. Научитесь заботиться о себе, испытывать чувство доброты и любви к себе. We would not want to hurt ourselves. Why? What for? Мы не хотим причинять себе вред. Зачем делать это? Our life has a meaning, has a purpose. В нашей жизни есть цель, в нашей жизни есть смысл. I'm not saying again that we have to think that I'm the best, others are all bad. I'm not talking about this. Я не говорю о том, что должны считать, о, я лучше всех, а все другие хуже меня. Usually that is the problem. Either we think I am the best, which means all others are bad. Как правило, в этом и заключается проблема. Обычно мы думаем, я лучше всех, а все другие хуже меня. Or
others are all good and I am the only bad one. Либо же мы думаем, все другие хороши, а я самый плохой. That is our classic problem. Это классическая проблема. No one is totally perfect. No one is totally imperfect. That's human being. That's the beauty of being human being. That's why we can have sense of humor. Никто не является полностью совершенным. Точно так же никто не является полностью несовершенным. В этом и есть красота человеческой натуры. И это повод для юмора. Machines cannot have sense of humor. У машин не может быть чувства юмора. Human beings can. А у человеческих существ может. Because we are sometimes happy, sometimes not happy. Поскольку иногда мы счастливы, иногда нет. Because we can cry sometimes, and because we can laugh sometimes. Поскольку иногда мы можем плакать, а иногда смеяться. Because we can do both at the same time too. Some people are good at that. Поскольку мы можем делать эти две вещи одновременно, некоторые люди очень хороши в этом. That makes human being human, you see? A sense of humor, beautiful. Именно это и делает человека человеком, чувство юмора. Не прекрасно ли это? It will be quite scary to think to live with someone who's totally perfect. Было бы, наверное, страшно жить с кем-то, кто совершенен. I would be scared if somebody is totally perfect. Мне было бы страшно, если кто-то был абсолютно совершенным. We can make mistakes. That's the beauty of human being. Мы можем делать ошибки. В этом красота человека. It's not a mistake to make a mistake. I always say this. Делать ошибки не является ошибкой. Я всегда говорю это. It's a mistake to think we cannot make mistake. Ошибка, если мы думаем, что мы не можем делать ошибки. So at this point, because we are human beings, at the core of our humanity is wishing, wanting to be healthy and happy. This is fundamental. В данный момент, поскольку мы являемся человеческими существами, в основе нашей природы является желание быть здоровыми и счастливыми. Это и есть как бы суть нашей природы. So, if that becomes the basis, then we can start, see, how to take care physically, mentally, emotionally. A lot of ways. Если мы осознаем эту основу, тогда мы сможем начать заботиться о себе, чтобы обеспечить свое физическое и ментальное здоровье. Out of the two, body and mind is more strong, more influential. Если мы сравним тело и ум, то ум является более сильным, более влиятельным. So therefore, learn to take care of the mental state. Поэтому важно научиться заботиться о своем ментальном состоянии. And the worst part of the mental disturbances is overindulgences of negative emotion. Самое худшее из негативных состояний – это чрезмерность, это Overindulgence of negative emotion. Чрезмерность негативных эмоций. So, anger, for example. К примеру, гнев. Sometimes anger is fine. I again is human being, I said, but angry all the time, not good. Иногда в гневе нет ничего такого. Мы люди, но если мы в гневе постоянно, то это уже не есть хорошо. Then there's this jealousy, which is again a human thing. Many people do have jealousy, of course, but if that becomes more prominent factor, again that's a problem. See? Затем зависть. Зависть это естественно для человека, но если мы постоянно пребываем в зависти, тогда это уже негативно. So extreme anger, extreme hatred, extreme desire, greed, jealousy, how all of these things,
disturbs our mind so greatly that we lose peace, we lose harmony, and then we suffer health emotionally. Чрезмерный гнев, чрезмерная зависть, чрезмерное желание, они разрушают наш ум, и в результате мы страдаем ментально. So therefore, how to deal with this kind of emotions? И как же что мы можем сделать с этими эмоциями? I don't know. Я не знаю. You know how our usual habit is that when something deep emotional disturbance happens, we kind of almost deny looking at it. А вы знаете, что наша привычка, когда внутри происходят какие-то чрезвычайно сильные волнения, мы как бы отказываемся смотреть на них. We do not want to accept that there is a emotional disturbances. So we tend to look outside for some reasons, you know. Мы не хотим принимать тот факт, что у нас есть очень сильная внутренняя взволнованность. Мы ищем внешние причины, чтобы объяснить ее. So we try to change things outside, but that doesn't really address the mental part. Мы пытаемся изменить вещи вовне, но это никак не затрагивает нашего внутреннего ментального состояния. So in the name of health, we do exercise, we do jogging, we do become vegetarian, and people even go for organic food, and yoga, and meditation also, and all kind of things. People do it. Во имя здоровья мы делаем упражнения, мы бегаем, мы даже становимся вегетарианцами. Некоторые даже начинают употреблять органическую пищу. Мы делаем столько всего только для того, чтобы достичь этого. Even going to the Himalaya to spend 1 week of doing I don't know what. Мы даже можем уехать на неделю в Гималай и делать там, я даже не знаю что. Some of you may even start barefoot, walking barefoot. Можно начать ходить босиком. But mind, nothing change. Но это никак не поменяет наш ум. Disturbed. Always disturbed. And health not really improving much. Наш ум будет оставаться обеспокоенным, и наше здоровье не улучшится уж так сильно. Even become more stress. Возможно, даже наше состояние стресса увеличится. Because you have to maintain that. Поскольку нам нужно продолжать поддерживать это. More expensive. Это дорого. To maintain lifestyle. Чтобы поддерживать такой образ жизни, это дорого стоит. Awareness is no expense. Осознавание недорого, не так уж много стоит. Most economical. Это очень выгодно. There are a few ways described according to my training, according to Buddhist tradition. В буддистской традиции, в той системе, которой я следую, есть несколько способов делать это. First thing is to connect to our own deeper desire of wanting to be happy and healthy. See, that kind of genuine
sense, genuine has a desire of wanting to be happy and healthy, makes us a loving person. See, that's one thing. Always reflect on that. Первый способ – это соединиться с этим чувством, глубоким чувством, желания быть здоровым и счастливым. Именно это соединение, эта внимательность к этому обеспечивает обеспечивает нашу здоровость, скажем так. To be healthy. How? Обеспечивает нашу здоровость. Yeah. Обеспечит наше здоровье. One more time. Yeah. So you see, that we are a loving person by nature because our deepest wish is to be happy and healthy. See, it's not about hurting or angry or like that. Мы являемся любящим и добрым человеком по своей природе, именно потому, что мы стремимся быть здоровым и счастливым, а не наоборот. Мы не стремимся причинять другим вред, и мы не стремимся пребывать в гневе. And that is precious, see, very precious to reflect. И очень ценно размышлять об этом. When we indulge on crazy lifestyles, see, or all kind of very crazy things, this kind of reflection on our fundamental sense of goodness can help us, can save us from falling into all this kind of negative habits. Если мы вовлекаемся в все ненормальный образ жизни, в эту чрезмерность, то размышлять об этой основной стремлении быть здоровым и счастливым может обеспечить наше изменение. Then, in the time of strong anger or this kind of outburst of emotions, neither deny nor overexpressing. И когда возникают очень сильные эмоции, такие как гнев, например, нужно не отрицать их и в то же время не вовлекаться в них чрезмерно. Because by denying, we are not sincere to our emotions. Поскольку если мы отрицаем их, тогда мы не искренни со своими эмоциями. By overexpressing, we are abusing. Again, not sincere. Если мы чрезмерно выражаем их, то мы причиняем вред, и в результате мы также не являемся искренними с ними. Problem of denying or avoiding, one day it takes us to a point everything explodes. That is very, very extreme. Если мы отрицаем их и подавляем их, то в результате в один день мы просто взрываемся, и это уже чрезмерность. That is suppression. Suppression. Это результат подавления. Overexpression, not healthy, not reasonable, not logical. See, overexpression is extreme. Если мы выражаем их чрезмерно, то это нелогично, это нездорово, это также является крайностью. So it ends up in destruction, it ends up in hurt. Это приводит к разрушению, это приводит к причинению вреда. One thing, first really remember, see, one thing, when we were really, truly angry, see, instead of anger creating another anger. Помните об одном, когда мы действительно гневаемся, то вместо того, чтобы с помощью гнева создавать еще больше гнев, that anger is actually calling for our attention. Нужно подумать о том, что этот гнев на самом деле призывает наше внимание. Calling for love, affection, kindness. Он просит нас проявить любящую доброту, любовь, доброту. Sometimes we say, oh, when I'm really angry, I don't know what to do. I get even more angry. Yeah, we say that. I might break something, I might do something. See? But in reality, when we are really angry, it is actually a call for love, affection, kindness and compassion. That's the point to think. Очень часто мы говорим, когда я злюсь,
то я порождаю еще больше гнев. Я могу поломать что-то, разбить что-то. Но на самом деле, когда мы гневаемся, это лишь сигнал для того, чтобы проявить любовь и доброту. My own anger is actually telling me to please give me some attention. Это когда мы просто говорим самому себе: пожалуйста, удели мне внимание. It's crying out for your attention. Attention for love, affection, kindness and compassion. Not for anger, hatred, destructions. Это плач, это просьба проявить любовь, заботу, а не гнев и разрушение. That is an important point. Это важный момент. Because it's also logical, you see, when we see why we are angry. We are frustrated, basically. That's why we are angry. But why we are frustrated? Frustrated because we are not able to accomplish something good. Not we are not able to accomplish something bad. That's why we are angry. See? Когда мы гневаемся, в чем причина? Причина в том, что мы разочарованы. А почему мы разочарованы? Поскольку мы не можем достичь чего-то. Достичь чего? Чего-то плохого? Нет. Поскольку мы не можем достичь чего-то хорошего. Именно поэтому мы разочарованы. Именно поэтому мы гневаемся. So anger is secondary emotion. Поэтому гнев – это второстепенная эмоция. Because it's a frustration over not accomplishing something good. So what is something good is the first priority. Anger, frustration, secondary. See? Он возникает вследствие разочарования из-за того, что мы не можем достичь чего-то хорошего. То есть это уже как бы второстепенная реакция на разочарование. So therefore, we have to look at why I'm angry, why I'm frustrated. Frustrated at what? Поэтому необходимо задуматься, почему я злюсь, почему я разочарован, чем я разочарован. Without reacting blindly, strongly, see, without that, give some reason, why am I frustrated, about what? Then we find that first outside reason. But outside reason is not a complete picture. Ultimately, inner reason. See? Поэтому нужно задуматься, я разочарован чем, вследствие чего. Возможно, сначала мы можем увидеть внешнюю причину, но внешняя причина не будет основной. Основной будет внутренняя причина. So this way we reduce intensity of anger right away. See? By giving reason, giving room, giving understanding. Таким образом мы сможем уменьшить интенсивность этого гнева, давая ему пространство, давая ему обосновывая его, давая ему пространство. Yeah. Also sometimes, see, when we see somebody is making me angry, for example, we are very angry at that person, sure. But if we give reason, see, we will understand that actually this person is also going through a lot of problems, a lot of different problems. Например, когда кто-то злит нас, гневает, злит нас, то просто чтобы реагировать на это, мы должны задуматься, а почему он вызывает наш гнев? Возможно, потому что он сам испытывает много трудностей, много проблем. A lot of things are not that very going well with that person. Unfortunately, it burst out, and I happen to be the one. Этот человек испытывает много проблем. В результате он взорвался, и он просто объект, на котором направлены его эмоции, это я. Same way like ourselves. When we are mad and angry at somebody, because we are also unhappy, we are also going through many difficult things. See, so all combined together, somehow it erupts in one person. Same way, if we look at that, then we reduce the anger directed to the person. We can diverse that anger to situations.
Точно так же, когда мы гневаемся по отношению к другим, причина в том, что мы сами испытываем трудности. В результате этих проблем происходит взрыв. Но вместо того, чтобы направлять этот гнев на человека, если мы обоснуем его таким образом, мы можем направить его скорее на ситуации. The person is not the object of my anger, but the situations around. See? So we can separate the person and the situation. Мой гнев не будет направлен на человека, он будет направлен на ситуацию. Мы разделим человека и ситуацию. So this way we save a lot of destruction, lot of hatred. See? We develop some sense of deep understanding. Таким образом мы можем развить чувство понимания и уменьшить эту отвлеченность. Then one other way is to not to give too much importance. А второй способ – это не придавать слишком много значения. Because we give too much importance to every little things. That's why it triggers a lot of things. See? Поскольку мы придаем столько внимания всяким мелочам, в результате это вызывает эмоции, другие вещи. Some things just don't give importance, and there's no problem. На некоторые вещи просто не обращайте внимания, и тогда не будет никаких проблем. Every little thing we think in my crazy mind, and we give very important to that, of course we'll become crazy. No? Если мы будем придавать внимание, придавать значение всем мыслям, которые возникают в моем ненормальном, сумасшедшем уме, конечно, это сведет нас с ума, и мы сойдем с ума в результате. That's one way. And the other way is, if you really have to say something, then say it loudly, clearly, shout it as much as you can, just shout clearly, but one time. С другой стороны, если вы действительно хотите сказать что-то, то скажите это, выкрикните это, громко выкрикните, но лишь один раз. Don't repeat again and again and again. Не повторяйте снова и снова и снова. So for this, one of the most useful technique is meditation. See, meditation helps a lot to really build that connection within oneself. Очень действенным методом, способом для работы с этим является медитация. Это очень действенный способ для того, чтобы соединиться с самим собой. Because meditation allows us room to be ourselves. Поскольку медитация дает нам пространство для того, чтобы быть самим собой. That we don't need to pretend to be somebody all the time. Он позволяет нам не притворяться все время быть кем-то другим. Our whole life has been spent in always trying to be somebody. Мы проводим всю свою жизнь, постоянно пытаясь быть кем-то. And which is actually running away from myself. Что на самом деле означает бегство от самого себя. We need to learn how to return home. Мы должны научиться возвращаться домой. Our home is quite cozy. Наш дом довольно уютный. One doesn't have to always sneak into neighbor's house. Нет необходимости постоянно пытаться проникнуть в дом соседей. Running around. И бегать вокруг. That is meditation. Это и есть медитация. Coming home. Welcome back. Home. Yeah. Возвращение домой. Добро пожаловать домой. So, by connecting to our own self, our own state of mind, we can develop sense of calmness, peace, and then this can become helpful in our health,
physically, and mental stability or happiness. Соединяясь с самим собой, со своим внутренним состоянием, мы можем создать умиротворенность в уме и в результате обеспечить здоровье, ментальное и физическое здоровье. So I think that's all I have this evening to tell you, and I'm sure that you all are certainly very wonderful people, good heart, good intention, and I'm sure you have found many ways to maintain a physical and emotional state of well-being. Это все, что я хотела вам сказать сегодня. Я уверен, что вы все чудесные люди, и вы сами знаете, каким образом обеспечить свое благополучие на физическом и ментальном уровне. И у вас также, я уверен, что у вас есть хорошее намерение. Just don't become too serious. Не будьте слишком серьезными. So, all the best. Good evening, everyone. Всего хорошего, хорошего вечера. Thank you. Very good. You did. Yeah.